இன்று காலை 11 மணிக்கு சட்டப்பேரவை தலைவருடைய அறையில் அலுவல் ஆய்வுக் கூட்டம் நடைபெறுவதாக சட்டப்பேரவைத் தலைவர் அவர்கள் அறிவிப்பு கொடுத்தார்கள். அந்த அறிவிப்பின் பேரிலே இன்று காலை 11 மணி அளவில் அலுவல் ஆய்வுக்குழு கூட்டம் நடைபெற்றது. அந்த அலுவல் ஆய்வுக் கூட்டத்திலே நான் உட்பட, துணை முதலமைச்சர் உட்பட அதில் இருக்கின்ற உறுப்பினர்கள் மற்றும் எதிர்க்கட்சி தலைவர், எதிர்க்கட்சி துணைத் தலைவர், காங்கிரஸ் எதிர்க்கட்சி தலைவர் ஆகியோர் இடம்பெற்றிருந்தோம். அப்பொழுது திடீரென்று எதிர்க்கட்சி தலைவர் ஒரு சில நிமிடம் அங்கே அமர்ந்துவிட்டு வெளியிலே சென்று விட்டார். வந்தவுடன் வருகை பதிவேட்டில் அவர் கையொப்பமிட்டிருக்கார். எதிர்க்கட்சி தலைவரும் எதிர்க்கட்சி துணைத் தலைவர்களும் காங்கிரஸ் கட்சியுடைய சட்டமன்ற தலைவர் அவர்களும் கையெழுத்து விட்டிருக்கார். பேசிக் கொண்டிருந்த பொழுதே அங்கிருந்து சட்டப்பேரவைத் தலைவர் அறையிலிருந்து வெளியேறிவிட்டார். மாண்பு சட்டப்பேரவைத் தலைவர் அவர்கள் அலுவல் ஆய்வுக் கூட்டத்தை நடத்த கொண்டிருந்தார். அப்பொழுது எந்தெந்த தேதியில் என்னென்ன துறையை மானிய கோரிக்கை எடுத்துக் கொள்ளலாம் என்று அந்த அலுவல் ஆய்வுக் கூட்டத்திலே நடைபெற்றுக் கொண்டிருந்தது. நாங்கள் ஒரு 15 நிமிடம் கழித்து தொலைக்காட்சியிலே பார்க்கின்ற, ஊடகத்திலே பார்க்கின்ற பொழுது எதிர்க்கட்சி தலைவர் முதலமைச்சரை பார்க்க சென்றதாகவும் முதலமைச்சர் மறுத்ததாகவும் ஒரு செய்தி வந்தது. அலுவல் ஆய்வுக் கூட்டத்திலே சட்டப்பேரவைத் தலைவருடைய அறையிலே நாங்கள் இருந்தோம். இங்கே இருக்கின்ற மாண்பு துணை முதலமைச்சர், அந்த அலுவல் ஆய்வுக் கூட்டத்தில் இருக்கின்ற உறுப்பினர்களெல்லாம் இடம்பெற்றிருந்தோம். என் பகுதி எனக்கு எதிர்த்துதான் சட்டமன்ற எதிர்க்கட்சி தலைவரும் எதிர்க்கட்சி துணைத் தலைவரும் அமர்ந்தார். அப்பொழுதே தெரிவித்திருக்கின்றார், உங்களிடத்திலே மனு கொடுக்க வந்திருக்கின்றேன், இதை அங்கேயே கூட கொடுத்திருக்கலாம். அப்படி இல்லாவிட்டாலும் கூட அலுவல் ஆய்வுக் கூட்டம் முடிந்த பிறகு நாங்கள் உங்களை அறைக்கு வருகிறோம், நாங்கள் ஒரு மனு கொடுக்கணும் என்று சொன்னால் நான் நேரடியாக என்னுடைய அறைக்கு வந்து அவருடைய மனுவை பெற்றிருக்கிறோம். ஆனால் வேண்டுமென்றே திட்டமிட்டு அரசியல் ஒரு நாடகத்தை அரங்கேற்ற வேண்டும் என்பதற்காக நான் சட்டப்பேரவைத் தலைவர் அவர்கள் கூட்டிய அலுவல் ஆய்வுக் கூட்டத்தில் கலந்து கொண்டிருக்கின்ற அந்த வேளையில் இங்கே என்னுடைய அறைக்கு, முதலமைச்சருடைய அறைக்கு வந்து அங்கே அமர்ந்து கொண்டு ஒரு தவறான செய்தியை ஊடகத்திற்கும் பத்திரிகைக்கும் அளித்திருக்கின்றார். முதலமைச்சரை பார்க்க வந்தேன், முதலமைச்சர் பார்க்கவில்லை என்ற ஒரு தவறான செய்தியை அவர் தெரிவித்திருக்கிறார். அதுக்கு உண்மைக்கு புறம்பானது. அவர் சட்டப்பேரவைத் தலைவர் அலுவலகத்திலே அலுவல் ஆய்வுக்குழு கூட்டம் நடைபெற்ற பொழுது நானும் இருந்தேன், துணை முதலமைச்சர்கள் இருந்தார்கள், இங்கே இருக்கின்ற உறுப்பினர்கள், அலுவல் ஆய்வுக்குழு உறுப்பினர்களாம் இருந்தோம். அவரும் இருந்தார், எதிர்க்கட்சி தலைவரும் இருந்தார், எதிர்க்கட்சி துணைத் தலைவர் மாண்பு உறுப்பினர் துரைமுருகனும் இருந்தார். அப்பொழுதே தெரிவித்திருக்கலாம். இதெல்லாம் பத்திரிகை ஒரு பரபரப்பு செய்தி வர வேண்டும் என்பதற்காக இந்த நாடகத்தை அரங்கேற்றிருக்கிறார். அது மட்டுமில்லாமல் மாண்புகு இதயம் புரட்சித் தலைவி அம்மா அவர்கள் இருக்கின்ற காலத்திலேயே 23/3/2013 அன்று ஸ்டெர்லைட் ஆலை சுற்றியுள்ள பொதுமக்களிடத்திலிருந்து புகார் வந்தது. அந்த புகாரின் அடிப்படையிலே மாண்பு இதயம் புரட்சித் தலைவி அம்மா அவர்கள் 29/3/2013 அன்று ஸ்டெர்லைட் ஆலைக்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ள மின் இணைப்பை துண்டித்தார்கள். 31/5/2013 அன்று தேசிய பசுமை தீர்ப்பாயம் அந்த மின்சார துண்டிப்பை இணைப்பை கொடுக்க வேண்டும் என்றும், அதோடு மாண்புக அம்மாவில் இருக்கின்ற பொழுதே அந்த ஸ்டெர்லைட் ஆலையுடைய உரிமத்தை ரத்து செய்தார்கள். அதையும் எதிர்த்து அந்த நிர்வாகம் 31/5/2013 தேசிய பசுமை தீர்ப்பாய வழக்கு தொடர்ந்து அனுமதியை பெற்றார்கள். 8/8/2013 அன்று வழக்கு தொடர்ந்து 31/5/2013 தேசிய பசுமை தீர்மானத்தில் வழக்கு தொடர்ந்தார்கள். அதற்கு 8/8/2013 தேசிய பசுமை தீர்ப்பாணையின் தீர்ப்பு வழங்கியது. சில நிபந்தனைகளை விதித்து அந்த ஆலையை துவக்கிக் கொள்ளலாம் என்று ஒரு தீர்ப்பை
தேசிய பசுமை தீர்ப்பாணை வழங்கியது. மாண்பு இதயம் புரட்சித் தலைவர் அம்மா அவர்கள் 2013 தேசிய பசுமை தீர்ப்பாணை வழங்கிய அந்த தீர்ப்பை எதிர்த்து உச்சநீதிமன்றத்திலே மேல்முறையீடு செய்து தற்போது வழக்கு நடைபெற்று வருகிறது. 9/4/2018 அன்று ஆலையை தொடர்ந்து இயக்க நிர்வாகம் தமிழக மாசு கட்டுப்பாட்டு வாரியத்துக்கு விண்ணப்பத்தை செய்தது. மாண்பு அம்மாவுடைய அரசு அதை நிராகரித்து விட்டது. அவர்கள் விண்ணப்பித்ததை ரினியூவல் பண்ண வேண்டும் என்று செய்ததை அரசு மாசு கட்டுப்பாட்டு வாரியம் நிராகரித்து விட்டது. மாசு கட்டுப்பாட்டு வாரியத்தினுடைய உத்தரவின் பேரிலே இன்று மின்சார வாரியம் ஆலைக்கு வழங்கப்படுகின்ற அந்த மின் இணைப்பை துண்டித்திருக்கின்றது. ஆகவே மாண்புடைய அம்மாவுடைய அரசு தொடர்ந்து மக்களுடைய உணர்வை மதித்து மாண்பு இதயம் புரட்சித் தலைவி அம்மா அவர்கள் 2013 இந்த ஆலை மூடுவதற்கு என்ன பணியை மேற்கொண்டார்களோ அதை அம்மாவுடைய அரசு தொடர்ந்து நடைமுறைப்படுத்தி வருகின்றது. வேண்டுமென்றே சில எதிர்க்கட்சியை சேர்ந்தவர்களும் சில இயக்கத்தைச் சேர்ந்தவர்களும் அப்பாவி மக்களை தூண்டிவிட்டு இப்படி போராட்டத்தை நடத்தி கொண்டிருக்கின்றார்கள். மாண்புமிகு இதயம் புரட்சித் தலைவி அம்மாவுடைய அரசு கிட்டத்தட்ட ஒரு 4-5 மாத காலமாக 14 முறை மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் அலுவலகத்திலே சார் ஆட்சியாளரும் அந்த போராட்டக்காரர்களை அழைத்து அரசு எடுத்த நடவடிக்கை விளக்கமாக தெரிவிக்கப்பட்டிருக்கின்றது. அது மட்டுமல்லாமல் 14/4/2018 அன்று மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் அவர்கள் விளம்பரம் செய்திருக்கின்றார்கள். மக்கள் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்பதற்காக விளம்பரம் செய்து கொண்டிருக்கின்றார்கள். அந்த விளம்பரம் எல்லா பத்திரிகையிலும் வந்திருக்குது. தினத்தந்தி பத்திரிகையில் அழகாகவே போட்டுக்கிறாங்க. ஸ்டெர்லைட் ஆலை 2018 2013 வரைக்கும் மாசு கட்டுப்பாட்டு வாரியத்தில் புதுப்பிக்க விண்ணப்பம் செய்யப்பட்டது. அதை 9/4/2018 அன்று மாசு கட்டுப்பாட்டு வாரியம் நிராகரிக்கப்பட்டிருக்கின்ற செய்தியை முழுவதும் தெரிவிக்கப்பட்டிருக்கிறது. ஆகவே ஆலை இயக்க முடியாது. மாசு கட்டுப்பாட்டு வாரியத்துடைய அனுமதி இல்லாமல் ஆலை இயக்க முடியாது. இத்தனையும் தொடர்ந்து அந்த பகுதி மக்களுடைய உணர்வுகளை அவருடைய வேண்டுகோளை அம்மாவுடைய அரசு சட்டத்துக்கு உட்பட்டு நிறைவேற்றப்பட்டு வருகிறது. அது மட்டுமல்லாமல் பலமுறை போராட்டம் நடத்தியிருக்கின்றார்கள். நடத்துகின்ற பொழுதெல்லாம் அமைதி காத்து அறவழியிலே போராட்டம் நடத்தியிருக்கின்றார்கள். ஆனால் இந்த முறை வேண்டுமென்றே சில எதிர்க்கட்சியுடைய தூண்டுதலின் பேரிலும் சில சமூக விரோதிகள் இதிலே ஊடுருவி அப்பாவி மக்களை பயன்படுத்தி இந்த அரசுக்கு நெருக்கடி கொடுக்க வேண்டும் என்ற அடிப்படையிலே இந்த போராட்டத்தை இன்றைக்கு ஒரு மோசமான சூழ்நிலைக்கு கொண்டு வந்திருக்கின்றார்கள். உண்மையிலேயே இன்றைய தினம் உயிரிழந்த அத்தனை பேர்களுக்கும் ஆழ்ந்த அனுபவத்தை தெரிவித்துக் கொள்வது மட்டுமல்லாமல் மிகுந்த வேதனையும் துயரமும் நாம் அடைந்துள்ளோம். என்று சொன்னால் அரசு இவ்வளவு நடவடிக்கையும் எடுக்கப்பட்டு இருக்கின்றது. அவர்கள் என்ன கோரிக்கை வைத்தார்களோ அதையெல்லாம் இன்று அரசு சட்டத்துக்கு உட்பட்டு நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டு வருகிறது. இன்றைக்கு உச்சநீதிமன்றத்திலே இன்றைக்கு வழக்கு நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கின்றது. அது மட்டுமல்லாமல் 9/4/2018 அன்று மாசு கட்டுப்பாட்டு வாரியம் அந்த ஆலை தொடர்ந்து செயல்படுவதற்கு அனுமதி வேண்டும் என்று விண்ணப்பித்தும் நிராகரித்தோம். அதுக்கும் உயர்நீதிமன்றத்திலே வழக்கு தொடர்ந்து அந்த வழக்கும் நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கிறது. அந்த வழக்கு நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கும் போது கூட கடுமையாக அரசின் சார்பாக வழக்கறிஞர்கள் வாதிட்டார். எல்லா பத்திரிகைகளும் அது வந்திருக்குது. ஆகவே அரசை பொறுத்த வரைக்கும் மக்களுடைய உணர்வுக்கு மதிப்பளிக்கின்ற அரசு அம்மாவுடைய அரசு. இந்த ஸ்டெர்லைட் ஆலை பொறுத்த வரைக்கும் அதை மூடுவதற்குண்டான நடவடிக்கையை அம்மாவுடைய அரசு சட்டத்தின் வாயிலாக இன்றைக்கு அணுகி அதை முறைப்படுத்திக் கொண்டிருக்கின்றது. அன்றைய தினம் நடைபெற்ற சம்பவம் ஒரு விரும்பத்தகாத சம்பவம். இன்றைக்கு 144 தடை உத்தரவு பிறப்பிக்கப்பட்டிருக்கிறது.
அந்த தடை உத்தரவிலே இன்றைக்கு ஒரு பொதுக்கூட்டமோ ஒரு ஆர்ப்பாட்டமோ ஒரு ஊர்வலமே நடத்தக்கூடாது. இப்படிப்பட்ட சம்பவங்களாம் நடைபெறக்கூடாது என்பதற்காகத்தான் இந்த உத்தரவே போடப்பட்டிருந்தது. ஆனால் சில விசமிகளும் சில அரசியல் கட்சி தலைவர்களும் சுயநலத்திற்காக அப்பாவி மக்களை பயன்படுத்தி இப்படிப்பட்ட ஒரு சூழ்நிலைக்கு தள்ளப்பட்டிருக்க என்று மிக வேதனையுடன் தெரிவித்துக் கொள்கின்றனர். Was Edappadi Palaniswami's government now resurfacing 3 days later after the tragedy? Let's get in Lata Srinivasan joining us on the phone line to really decode this in greater detail. Lata, as I was saying, 3 days later, finally the Tamil Nadu government resurfaces after these horrific clashes, protests that turned violent, and all that I have been managed to understand through the translation is that he's been just blaming Stalin and Kamal Hassan for fomenting trouble. Yes, absolutely. What Edappadi Palaniswami first spoke about was about Stalin creating a drama and ruckus at the Secretariat. And he said, if he had wanted to give me a petition, he could have just walked into my office and given it, but he's just creating a big drama. Secondly, he went on to talk about the Sterlite issue, and he said that Jayalalitha's government, when she was in power, she had already taken steps to ensure that, the company and the plant was not, going to have its license renewed, and they were taking steps for this. Now, in June, he says there was an ad issued in all the newspapers stating that the Sterlite plant had been closed and had been shut, and the government was fighting to ensure that the Sterlite plant's license would not be renewed. He says the protest should not have happened, but other political parties and vested interests have instigated innocent people to protest, and therefore this uprising has happened, and it's due to okay. Stay with us, Lata. We also have Naran Tirupati of the BJP joining us for more on this. Mr. Tirupati, you would have heard what Edappadi Palaniswami had to say. He said that first of all he appears 3 days after these protests have been going on, and then he's been squarely blaming opposition for fomenting trouble. See, as far as the issue concerned, the Tuticorin issue is concerned, BJP has strongly condemned the incident, and definitely the guilty should be punished. That is what is our stand. And today, after we have demanded the action immediately, the state government has formed a one-man commission, and they have transferred the SP and the concerned collector. And in spite of this, today morning, Mr. Stalin, who was supposed to go to, he went to the Secretariat, and he was supposed to attend a meeting along with the Chief Minister and the Speaker. He went inside, he signed, and he made his presence there. He has signed the attendance, and then he came out. He came out and said that DMK is boycotting that meeting. And immediately after saying that, he went to the Chief Minister's room, and he wanted to meet the Chief Minister. On hearing this, the Chief Minister said, yes, I will meet him. But to avoid that meeting, again he said that he wants to meet along with so many MLAs, which was not, the Chief Minister was knowing fully well that the Chief Minister was not there. Then he again went to the road in front of the Secretariat, and where more than hundreds of DMK workers were there. So this particular issue is being totally politicized for publicity, gaining publicity by the DMK. Okay, so you're saying it is the DMK which is trying to milk what is an absolutely unfortunate situation, an unfortunate incident that has really occurred in Tuticorin. There has been, of course, Mr. Tirupati, widespread criticism and, for Edappadi government, clamour for him to actually resign on moral grounds, because at the end of the day, the district administration was absolutely ineffective and just couldn't cope up with what really happened, and of course it opened fire. Do you agree with that? No, see, that's what I said. On that day itself, my party president and my party All India General Secretary, all of us have condemned the attack. Even I
spoke to your channel. We condemned the other day's violence, and whether who has done it, whether it is cause of police or because of the fringe elements which were supposed to be there in that protest. Definitely that should be investigated, and the guilty should be brought to the books. That is what we are repeatedly stay with us, sir. We also have R.S. Bharti of the DMK joining us on this, allegations that are really being put. Respond to R.S. Bharti what the criticism that is coming DMK's way, that the DMK is in fact politicizing an extremely unfortunate incident, is trying to gain brownie points out of what is an absolutely tragic incident. Okay, we seem to have lost that line with R.S. Bharti. Let's go back to Narayan Tirupati and Lata Srinivasan with us on this story. Mr. Tirupati, where does the government go from here? Finally, you have the AIA-DMK government coming out and saying 3 days later that netas are trying to politicize. Where does the government go from here? Because the situation is still tense, people are unhappy, and there is still no clarity as to did the administration, who really was at fault as far as the district administration is concerned. Just transferring the SP and DM doesn't really solve the problem. Even before 4 days, there was a petition filed in the Madurai bench of the Madras High Court stating that there is going to be a protest on 22nd, and there are a lot of catalogs which have been printed against the Sterlite issue. And the judges, two judge bench, they have very clearly said that this particular catalog is not in good taste, and it is definitely not meant for a peaceful protest. It will trigger violence. So it has directed the local administration and also the collector, the district administration, saying that proper security is arranged, and they have directed that there will be violence. So in spite of that, I think the district administration failed, the intelligence failed. That is what we have been saying. Oh, absolutely. That is really what happened, Mr. Tirupati. Stay with us. C.R. Saraswati of the AIA-DMK also joining us on the broadcast. Respond to C.R. Saraswati what the observations have been and the allegations that have been from the AIA-DMK government that it is the DMK, the opposition, that is really fomenting trouble. Its party cadres came into a peaceful protest and turned it absolutely violent, and that is how the situation turned so ugly. Let me clear one thing. I'm not from ADMK. I'm from AMMK. Emma Mukkal Munnetra Kazhagam, Mr. T.T. Dinadaran's faction. Okay? Yes. Let me clear that first. I want the same question I'm asking, what opposition party is asking. In the protest, does the people came with gun? Okay, let's first listen in to what Home Minister Rajnath Singh has to say, and then we come back to C.R. Saraswati. On the incident and the prevailing situation from the state government. My thoughts are with the bereaved families, and I pray for the speedy recovery of the injured. I appeal to the people in Tuticorin to remain calm and maintain peace and tranquility in the area. Was Home Minister Rajnath Singh, of course, appealing for calm in the wake of those violent protests. Let's go back to C.R. Saraswati. You were making a point, ma'am. C.R. Saraswati, can you hear me? Okay, let's go back to Lata, who continues to be with us. Lata, break down, these political developments that have been happening for us. You have the AIA-DMK government resurfacing after 3 days of these horrific protests, blaming the DMK, even as, of course, opposition parties are gunning for, EPS head, saying that it is time he resigns because it's been an absolutely ineffective administration over the last 3 days. Politics taking over an extremely unfortunate incident. Yes, absolutely. The protests have been ongoing over the last 100 days, but what happened 2 days ago was the worst we have seen in recent years in Tamil Nadu, where we saw that, the police opened fire on innocent people. 12 people as of today have lost their lives.
And the Chief Minister or the Deputy Chief Minister, neither of them came forward to make any statement or to address the issue or even go to Thoothukudi to the ground to see what has happened and, what led to such a big calamity. It's only today, after Stalin's protest at the Secretariat and when he was arrested, that Edappadi and the Deputy Chief Minister OPS have come out and made a formal statement of any kind. And the people right now are very angry on the ground. The people of Tamil Nadu are extremely angry and agitated. So what took Edappadi 3 days? Lata, what took Edappadi 3 days to really come out and make a statement? Yes, which is what everybody is questioning, which is what the people want to know. The people of Tamil Nadu want to know why there was no inaction. In fact, OPS attended a wedding in Chennai yesterday. He was seen at a wedding. And he didn't, neither of them bothered to go to Thoothukudi to see what has happened and to console those who had lost family. So, the people right now are extremely angry and they're questioning the government, and things are not looking good for the EPS government. Despite the fact that, EPS announced that there would be a donation of 10 lakh rupees. Everybody from Kamal Hassan to Stalin visited Thoothukudi yesterday, met the relatives of those who had died, met the injured, and they said the only consolation, the only way that this issue is going to be addressed is by shutting down the Sterlite plant. And EPS, even today when he spoke at the press conference, he did not speak about why they took 3 days to even make any kind of statement. The only thing he said was, it's in the courts, we're taking the legal route and it will be shut down. That's the only statement he has made. He has not spoken about the injured or those who died during these protests, and this is a very unfortunate situation. It is an extremely unfortunate situation. And, Lata, we've been saying that the government was missing in action for the last 3 days. Anything that EPS, in fact, stay with us, Lata. I do want to get C.R. Saraswati back with us on the broadcast. C.R. Saraswati, you were making a point about how this government has been absolutely missing in action for the last 3 days. Last 3 months. Why you want to say 3 days? Last 3 months, the protest is going more than 3 months. Did the government took any initiative to go and meet the people to ask them what is the problem? The local minister is there. The collector, the local minister can't go and meet the people. This government is not bothered. They are bothered about their own position. And Mr. Edappadi Palaniswami, being a chief minister, is justifying saying that we have to shoot them. Why? I'm asking Mr. Palaniswami. In the protest, the people, you must have stopped when the protest started. Okay, they came after 5 kilometers. Are they carrying any time bomb with them? Are they having any guns with them? Are they a terrorist? We are the local people fighting for the rights, fighting for the life of the children, for the future. And to be very frank, that day, collector is not in the office. He went to next town for a function. What will happen if the people go inside the collector office? Collector itself is not there. They want to go and sit there and ask for rights. You know what? Okay. They are people. They are people of the state. They are people of the country. Who, first of all, let them just tell the truth. Who gave the order to shoot? No, that's a very valid point. Right. Who really ordered the firing? But the EPS government and EPS in fact just came out saying that all the demands of the protesters were being heard by the government. It is when few protesters burnt vehicles inside the collector office and on Sterlite company of premises. That is when clashes went absolutely out of hand and firing was inevitable. Respond to that. Even before people coming to the protest, there is already fireworks there. Everything was planned. Okay, I'm asking one thing. If it happens also, you can't straight away shoot the people. Which countries do that? Which country? You have to put you put tear bomb. You can put the water can. You have the lathi charge. And if you shoot on the sky or below the knee, not on the heart. You have seen a 17-year girl. The bullet has gone to her mouth and came out of her head. She's expecting a result, +2 results yesterday. Do you think this is the way the chief minister is answering? When they went, all these 3 months, none of these people went to Thoothukudi. Last month, on behalf of our Deputy Secretary, Mr. TN Govt, we had a meeting there. People said very clearly, the factory has not closed. They are still working. They want to extend also. We don't want it to be closed. It is not shut down or it is not closed. If Mr. Palaniswami wants to support BJP, because BJP central government is running ADMK here today. If they want to support Vedanta group of companies, let them support, but don't kill the people. Don't kill the people.
Don't play with the people's life. Okay. For your benefit, for your positions, don't kill the people. Okay, so that's a very valid point. And also, as far as AIADMK is concerned, it was nothing but DMK along with some NGOs and some anti-social elements that led to the crisis being the way it was. One thing I'm telling you very clearly, Ma, these people, poor people, of course, this problem is there for more than 20 years. I'm not saying it started yesterday or day before yesterday, okay. But what happened, even when Amma was alive in 2013, our Honorable Chief Minister Amma went to court. She said no more permission for Sterlite. But Vedanta Group went to Supreme Court and they got the permission. So again they started running. So now is a high time, this Edappadi OPS-EPS government, this is a high time. People are dying of cancer. And diseases are spreading like anything. They say we don't want the job. Even you get ₹1 lakh for a month also you don't want. So you have to listen to people first. You go on. When Chief Minister and Deputy Chief Minister went to Thuthukudi, when the local minister went and met the people. So that's a very valid point, and we will in fact be raising that. Stay with us, ma'am. Stay with us. Let's quickly listen in to some reactions that have been coming in on this story. மாவட்டத்தினுடைய ஆட்சித் தலைவரையும் மாவட்ட காவல்துறையினுடைய கண்காணிப்பாளரையும் மாற்றம் செய்திருக்கிறார்களே தவிர அவர்கள் மீது எந்த நடவடிக்கையும் எடுக்கவில்லை. அது மட்டுமல்ல, இவ்வளவு நடந்ததற்கு பிறகும் இதுவரை முதலமைச்சர் அங்கு சென்று பார்த்து ஆறுதல் சொல்லி அதற்குரிய நடவடிக்கை எடுக்கிற முயற்சிகளை They were, killed like anything. This is a massacre. This is a massacre of Tamilian people on the part of the state government. And almost 100 people injured. It's not only that 10 or 11 people are killed. Almost 100 people injured in the firing. It's something like Jallianwala Bagh Mahim. The root cause for this, all the incidents which was happening in Thuthukudi, Edappadi Palaniswami, that is Chief Minister of Tamil Nadu, he is so responsible. He should resign. The government should take steps to control pollution, not control the agitating people. And this is not the way. I think in the history of India, this is the first time that police have resorted to shooting at agitating common men. They are not politicians. They are not fighting with the government through guns. The government has to pay a heavy price for this. பத்திரிகையாளர்களுக்கும் ஊடக நண்பர்களுக்கும் முதலில் வணக்கத்தை தெரிவிக்கின்றேன். இன்று காலை 11 மணிக்கு சட்டப்பேரவை தலைவருடைய அறையில் அலுவல் ஆய்வுக் கூட்டம் நடைபெறுவதாக சட்டப்பேரவை தலைவர் அவர்கள் அறிவிப்பு கொடுத்தார்கள். அந்த அறிவிப்பின் பேரிலே இன்று காலை 11 மணி அளவில். Okay, let's go back to Lata Srinivasan, Deputy Executive Editor, joining us, continues to be with us on this big story. Lata, we've been hearing political voices coming in from across different quarters. DMK is squarely blaming the government, even as Edappadi Palaniswami is quite clear that it is nothing but DMK, along with some anti-social elements, along with some NGOs, who really created this trouble. Is that how simplistic the assessment should be of a situation as volatile as this? Absolutely not, because, like T.K. Saraswati pointed out, this Sterlite issue has been ongoing for decades now. And in fact, in 2013, Jayalalitha took the, after the gas leak, she was very adamant that the Sterlite plant should be shut, and she went to court and ensured that it was shut. But what has happened in recent times, ever since EPS and OPS have been there, there's been a lot of, going back and forth and not enough action being taken. It's only in March when they decided not to renew the license that there's been some kind of action which has been taken by this ADMK government. Now, people feel that this government has been completely ineffective ever since Jayalalitha's demise in so many ways, and this Thuthukudi incident is the biggest issue we've seen in recent times in Tamil Nadu, and where we've seen the ineffectiveness and inaction of the government.
And it's very unfortunate that, the police were given orders to shoot. And that question has still not been answered as to who gave orders to shoot, especially given that these people were unarmed and they were innocent. So right now, people in Thoothukudi are angry and people in Tamil Nadu are angry, and they're demanding answers, and they're demanding that the Sterlite plant be shut down. And yet, EPS is, we need to see what steps he's going to take. But right now, the government is not being seen in good light. Oh yes, the government is not seen in good light right now. Lata, what can we expect from here now? There have been compensations that have been offered, but compensation is no way that a human life can actually be replaced. This is a very poor way of really dealing with a situation as volatile as this. Compensation has been offered by the government. What happens now? Inquiry, a probe has been set up. But what happens now? Because the situation is so politically volatile, every neta is now jumping into the fray. We are also getting information that at some point of time even Rahul Gandhi may come in. So it's such a politically volatile situation there. What happens from now? See, Gauri, what happened right now is there's been a blame game that's been ongoing for the last 2 days. The DMK is blaming the, ADMK, the ADMK is blaming the DMK and other, vested interests. So right now, the government is not taking action on the ground to ensure that peace is restored, people are pacified, and the situation is brought under control. The only thing they did yesterday was, they shunted out the police chief and the collector, and they brought in new people in to ensure that, to pass on some kind of blame onto them and say, okay, we brought in new people to assess the situation and control the situation. But as far as EPS and OPS are concerned, they've still not gone on ground to meet the people, to understand what is going on, to understand the feelings. And therefore, right now, it's very volatile, like you said. And political parties, the opposition parties, and even, recently actor and politician Kamal Hassan has gone to the ground, and he clearly said in his statement yesterday that compensation for such, a huge incident is not enough. You cannot just, pay a solution and say, okay, this, we've taken care of the situation. No, the Sterlite plant has to be shut, and explanations have to be given. So right now, the opposition parties and other political parties are taking keen interest in what is going on in Tamil Nadu, and they see it as a way to gain momentum for themselves as well. So in case Rahul Gandhi also comes in, then Congress is going to make a big impact. This is definitely going to have impact on the elections and on the ADMK party in the future as well in the state. All right, Lata, we leave it there. Lata Srinivasan, Deputy Executive Editor, putting things in perspective for us. Let's quickly listen in once again to Edappadi Palaniswami speaking on the Tuticorin tragedy. பத்திரிகையாளர்களுக்கும் ஊடக நண்பர்களுக்கும் முதலில் வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். இன்று காலை 11 மணிக்கு சட்டப்பேரவை தலைவருடைய அறையில் அலுவல் ஆய்வுக் கூட்டம் நடைபெறுவதாக சட்டப்பேரவைத் தலைவர் அவர்கள் அறிவிப்பு கொடுத்தார்கள். அந்த அறிவிப்பின் பேரிலே இன்று காலை 11 மணி அளவில்